Can you see that? ¿Sí pueden ver eso? Sí. Sí, ok, perfecto. All right. So thank you so much for all of your flexibility at the end of last year. It was fast and it was crazy, but I think we did a really good job and we couldn't have done it without all of your support at home. So thank you so much. Muchas gracias a todos por todo su apoyo. No lo podíamos haber hecho sin ustedes, su flexibilidad y todo lo que pasó. Lo hicimos muy rápido. Gracias. So today we wanted to go over two options that you might have or that you're going to currently have for your students learning next year. Ahora queremos hablar acerca de dos opciones que van a tener para el próximo año escolar. Now, before we go over the answer or the options, I just want to remind everybody that things are always changing and the rules and the guidelines are always changing. So I'm going to go over two options, but at the end of the day, if the cases get worse and the state gets shut down again, we're going to have to, go back to how it was at the end of last year and do everything virtual. So vamos a hablar acerca de las opciones que tenemos y decirles qué es lo que va a pasar, pero al final es también lo que decide el Estado, porque si los casos se incrementan o algo, entonces vamos a tener que regresar y ser virtuales. Okay. So I'm going to go through the presentation, and at the end, there's a chance to ask questions. So I'm going to go through everything, and then at the end, save your questions until the end. Okay, so if you need to write them down or whatever. Va a ser la presentación, so por favor esperen hasta el final si ya tienen alguna pregunta o lo que es preocupación, ¿ok? So, ya va a ser la presentación, so por favor, preguntas hasta el final, ¿ok? Gracias. Okay. So the reality is we are not going to be able to return to school in the same way we did last year. We can't go back to school 5 days a week, and so we're going to have to look at two different options for what learning looks like next year. So, la realidad es que no vamos a poder regresar como el año pasado, que fueron 5 días a la semana. So, tenemos que ver el plan para aprendizaje y socializar diferente. When making these two plans, ICEF really was looking at these big factors. So, what's the safest for students, staff, and families? But how can we continue to have high quality instruction and make sure students are learning? And how can students get support that they're needing? And also social and emotional support. So these are sort of the things ICEF took into consideration when they were making the two plans. ¿Qué factores tomó nuestro distrito ICEF cuando planearon la reapertura de la escuela, la seguridad, la inspección de alta calidad, apoyos académicos y apoyos sociales? Now, this will be given to them later also, right? Yes, so, we'll send out the presentations. También les vamos a mandar la presentación aquí para que, sí es mucha información la que les vamos a dar, pero esto también se les va a mandar a ustedes, ¿ok? All right, so these are the two options that we currently are going to offer next year. Estas son las dos opciones que vamos a ofrecerles el próximo año escolar. And again, I want to remind you that this is what we can offer right now. But remember, if next week they say, the state of California says no school in person, then we have to change, okay? Recuerden que esto es lo que estamos ofreciendo ahorita, pero si para la otra semana o mañana el Estado dice no podemos hacer enseñar en persona, puede cambiar. So tengan eso en cuenta. So the first option is what we call a hybrid learning model. La primera opción es lo que se llama aprendizaje híbrido. Yes. So what that means is students will be on campus learning 1 day a week and then at home learning the other days of the week. So lo que quiere decir es que los estudiantes estarían en la escuela un día a la semana y los demás estarían en su casa aprendiendo. And the way it'll work is basically the students will be broken into 3 groups. So if you think of the classroom having 30 kids, they'll break that 30 kids into 3 groups with 10 students in each group. So group A, group B, and group C, and each group has 10 kids.
So, como dicen aquí, los estudiantes estarán divididos en 3 grupos. So, por ejemplo, si hay 30 estudiantes en cada grado, serán divididos en 3 grupos, grupo A, grupo B y grupo C. So if your student is in group A, which you can see, they would come to school on Tuesdays. Okay, So, and Monday, Wednesday, Thursday, Friday would be at home. So, si su estudiante está en grupo A, ese estudiante vendría a clases solamente el martes, o si está en grupo B, y así, luego los otros días estaría en su casa. Yeah. The only difference is, which you can see here, some students we will identify as needing extra intervention, extra support. If that is your student, then they will come to school on Monday also. So, si su hijo va a ser identificado como que tiene ayuda más adicional o intervención, ellos van a venir los lunes también. So if your student, let's say, is in group A and they need small group intervention, they would come to school Monday, Tuesday, and then they'd be at home Wednesday, Thursday, Friday. So, si su estudiante está en el grupo A, pero es uno de los estudiantes que es para intervención, que ocupa adicional, entonces él vendría a la escuela el lunes y el martes. For example. Ejemplo. Yes, and when the students are at home on the other days, they will be doing online learning. So Google Classroom and watching instructional videos. And then teachers will have check-ins with them virtually after school from 2 to 4. So, los estudiantes verán videos instructivos y terminarán tareas en Google Classroom en los días de estudios independientes en el hogar. Los maestros se van a comunicar con los estudiantes con cita después de clases de las 2 a las 4, virtualmente. Yeah. And then Fridays are left open for teachers to have office hours. So remember, we did that at the end of the year. The teachers have office hours and students can log in and ask them questions. Y recuerden que los viernes son horas de oficina donde los estudiantes van a hacer cita con el maestro. Okay, the other option that you can select is fully virtual learning. That means they are at home 5 days a week. La otra opción que ustedes van a escoger es la opción virtual, donde están los estudiantes haciendo en su casa, aprendiendo. Now, this is independent learning. So it's not like at the end of the year when the teacher would be teaching them lessons. It's independent. So they're going to be watching their own videos, doing their own assignments, all at home 5 days a week. So esto va a ser independientemente. Van a estar ellos viendo videos instructivos y en Classroom. No va a ser como donde van a estar como en Zoom con los maestros, no. So va a ser independientemente. The only difference really is if they're identified for the intervention, like the other option. If they're identified for intervention, they'll do virtual intervention with the teacher on Mondays, and then Fridays they still have virtual office hours. La diferencia aquí, si ustedes escojan que sea virtual para los que ocupan intervención, será que el lunes van a estar a los estudiantes con este modelo de aprendizaje y el viernes también. So, those are the two options. If you remember, you were sent a survey and you were asked to select an option. Now, if after this presentation, you are happy with the option that you selected, great, you don't need to do anything else. But if after this, you want to change your selection, we're going to ask that you call in the office starting next week on Monday. You can call in and you can change your selection. Recuerden que se les mandó un cuestionario que ustedes tenían que hacer una opción. ¿Cuáles escogieron? Si opción 1 o opción 2. Pero si después de esta presentación deciden cambiar, tienen que llamar a la oficina, pero hasta el lunes y dejarnos saber que quieren cambiar su decisión. Okay. All right, so we know it's a really crazy time and it's very overwhelming for students. So I just wanted to reiterate that students will still be getting emotional support while they're doing this hybrid or virtual learning. Sabemos que es un tiempo un poquito difícil y todo, que están aprendiendo virtualmente.
Entonces, les vamos a dar el apoyo de bienestar mental aquí en ICEF. So every day the students, whether they're virtual or in person, they'll be doing a 30-minute advisory course. And during this course, they'll be basically talking to their teachers and answering questions just about like how they're feeling and how everything's going at home. And then they'll be getting weekly surveys that are designed to just sort of see how students are doing and how we need to adjust for them. Los estudiantes ¿cómo les vamos a apoyar? Es como círculos comunicativos diarios donde van a estar hablando con sus profesores o diciendo qué es lo que sienten. Y también momentos conscientes, tiempos dedicados para los estudiantes y herramientas para desarrollar. Encuestas semanales se les va a dar a los estudiantes para saber cómo se están sintiendo ellos, qué es lo que sienten. Toda esta es intervención y es para el bienestar mental para los estudiantes. El apoyo que les estamos dando. Okay, so here is a sample schedule for middle school. It's pretty overwhelming, and so that's why we're going to send this out. It's a sample, but remember the idea is if you choose the hybrid model and your student does not need intervention, they will come to school 1 day a week. So este es un ejemplo, sí es demasiado y por eso se los vamos a mandar para que ustedes los tengan, pero recuerden, si ustedes seleccionan el aprendizaje híbrido, ellos nomás van a venir a clase un día por semana. And if your student is hybrid model and needs intervention, they would come to school 2 days a week. Y si este estudiante es que ocupa adicional intervención, ayuda, so vendrían 2 días a la semana. And if you choose the virtual model, they will come to school 0 days a week. So, si ustedes escogen el aprendizaje virtual, entonces ellos no vendrían a la escuela. So this is a sample schedule of what the virtual one would look like. On Monday, if they needed intervention, they would log in online. If they don't need intervention, then it'll just be independent learning. Same with Tuesday through Thursday. They have this basically it's a virtual check-in with the teacher for 30 minutes and then 3 to 4 hours of online instruction. So digamos que ellos ocupan, si ustedes escogen esto virtual semanal, entonces ellos ocupan ayuda e intervención en grupos pequeños, o sea, sería el lunes por invitación del maestro, y entonces asesoría en vivo sería los martes al jueves, y horas de oficina serían los viernes. Okay. And just a note down at the bottom, once you select your choice, the deadline we're creating is July 10th, and we'll send this out, but July 10th is the final cutoff. So once you make your selection, no later than July 10th, you cannot switch for the rest of the trimester. Ok, tenga en cuenta que si elige la opción solamente virtual, la selección que usted elija, esa va a ser, les van a dar hasta el 10 de julio para que hagan su selección. Now, obviously, there's exceptions. If you're in the hybrid model and your student gets sick, obviously, yes, you need to switch to virtual. But it's very difficult to switch from virtual to hybrid because then we need to make sure our classes aren't too big. So, también a veces sí puede haber una excepción si digamos que escogió el aprendizaje híbrido y su niño se enferma, pero no podemos estar cambiando de uno a otro. So, si ya usted escogió uno, no se puede cambiar a otro modelo de aprendizaje. Thank you. Okay, so these are just the main online learning tools that we're going to be using. The main way that we're going to be communicating is Google Classroom. This is where the teachers will post all of assignments, homeworks, videos, all that stuff. So Google Classroom is the really big one. And it's important that you check your students' Google Classroom daily. So, como dice y aquí dice, el principal centro de comunicación entre profesor y alumno son las tareas, el contenido del aula, del salón, lugar donde los maestros publiquen mensajes, tareas y videos para todas las clases, pero el esencial va a ser Google Classrooms. So, a todos sus estudiantes a diario. So, la aplicación de Google Classroom por teléfono es una manera excelente y fácil para verificar sus tareas.
And then they'll also be using the other online platforms. For middle school, they'll be using Achieve 3000, which is the same as last year. And then they'll be using IXL. It says not here, but they will be using it. So van a usar como los programas de aprendizaje ICEF y Achieve 3000, lo que está en línea, como el año pasado. Okay. Now, the big question is, what happens if the state of California says schools cannot reopen and everything has to be virtual? This is what we're going to do. So, ¿qué pasará si dicen, el Estado dice que si no podemos reabrir? Y eso es lo que vamos a hacer. It's going to look very similar to what it looked like at the end of last year. Se va a ver similar a lo que pasó al fin de año escolar. So the teachers are going to be providing live instruction to the students who will need to log into Zoom and take attendance every single day. So los maestros brindarán instrucción vía Zoom a todos los estudiantes y los estudiantes tendrán que entrar a clase todos los días en línea, en grupos. Yes, the only exception is the live instruction will be only Tuesday through Friday, and Monday will be the intervention, or the rest of the students will be doing just independent learning. So, lo diferente sería que los estudiantes estarían en clase virtual del martes a viernes y los lunes sería intervención. Mm-hmm. And if they don't need intervention, they just do their online learning by themselves. So, si no ocupan intervención, ellos harían su propio aprendizaje en línea por sí mismos. Everything else will be the same though. So the curriculum will be the same, the grading will be the same, the communication with teachers will be the same, so you'll still be using Class Dojo or email or Parent Square. Todo será los mismos, como que dice así, plan de estudios, estimulación instruccional, los grados, uso de Classroom, los videos, programas de aprendizaje, lenguaje, que es ELA, comunicación con el maestro. So as of right now, we have the option to do both. Parents can choose hybrid or all virtual, okay? But remember, it could change any day. At any day, they could say schools cannot reopen, and so we need to be prepared to do only virtual. So, como ya saben, ahorita tienen una opción. Pueden ser híbrido o pueden ser solamente virtual, pero hasta el momento, porque ¿qué tal si el Estado después dice que tenemos que cerrar? Okay. So I just want to go over if you are doing the hybrid model, this is this is what we're doing to make sure that the school is safe, okay? So si escogen el aprendizaje híbrido, eso es lo que vamos a hacer por la seguridad y la salud de todos. Students and staff, if you're feeling sick at all or having any symptoms, you're going to be required to stay home so that the whole school can stay safe. So, si los estudiantes y el personal se sienten enfermos, por la seguridad de todos, se deben de quedar en casa. Mm-hmm. These are some of the things that we're doing at school to make sure it's a safe environment. Eso es lo que vamos a hacer en nuestro plantel para que sea un plantel seguro. So the desks in the classroom are going to stay 6 feet apart. Los escritorios van a estar 6 pies aparte, en distancia. The offices are going to have the plexiglass around the desks. Vamos a tener plástico alrededor de los escritorios. In the office. En las oficinas. Yeah. The bathrooms will be cleaned regularly and we'll make sure that it's limited in the number of students that go inside. También en los baños va a ser, nomás van a hacer uso limitado y van a estar limpiándolos regularmente. And there will be markers on the floor to make sure students don't stand too close to each other. Y también van a marcar el piso para que los estudiantes no estén muy juntos de uno al otro. Every person on campus will be required to wear a mask in the classroom, outside, everywhere. If you're on campus, everybody has to have a mask on. Uso obligatorio de tapabocas para todos los estudiantes, personal, visitantes, todos los que vengan van a tener que usar su tapabocas. Mm-hmm. Reduced number of visitors on campus daily, students daily. So remember,
we're breaking every class down into 1/3. So there will be less people on campus. So va a haber número reducido en el plantel, número reducido de estudiantes en el plantel diariamente, personal y estudiantes. Mm-hmm. Every day, every student and staff member needs to have their temperature checked before they come onto campus. Todos los días se les va a tomar la temperatura al personal y a los estudiantes, a cualquier persona que entre a nuestro plantel. So a student, the student cannot even come onto the campus, but we're going to take their temperature. If their temperature is too high, they have to turn around and go home. So, si la temperatura está muy alta y el estudiante se va a tener que ir a su casa. Mm-hmm. And then visitors on campus, we're going to ask that all visitors, parents included, if you're going to come onto campus, you need to make an appointment first so that we don't have too many parents around. Visitantes o padres también no van a poder venir mucho a la escuela. Si van a tener que venir por una causa o algo, tenemos que hacer cita previa. Esto es para seguridad de todos. Mm-hmm. And then lots of hand washing and sanitizing and time for that in the schedule. Lavado frecuente de manos, desinfección incorporado en el horario escolar. So, frecuentemente se están lavando las manos y desinfectando. The food for lunch will be pre-packaged and the students will eat at their desk in the classroom. So they're not going to be going outside to play. So, comidas preparadas van a estar servidas en los salones, no van a poder salir a comer afuera. Mm-hmm. And enhanced cleaning and sanitation procedures for all of the campus. So, procedimientos mejorados, van a estar mejorando la limpieza y desinfección para todos los espacios en el plantel. And multiple entry and exit points onto campus so that students can't congregate before and after school. Y número de puntos de entrada y salida para garantizar que los estudiantes no se congreguen, ¿no? Y después y antes de la escuela, para que no se junten muchos. And somebody asked a question in the last session, will the students be switching classes? The answer is no. The students will stay in their own classroom at their own desk, and just the teacher will move classrooms. Alguien en la otra junta preguntó si los estudiantes se van a estar moviendo de un salón a otro. No, los que se van a mover son los maestros. Los estudiantes se van a permanecer en su salón. Okay. All right, so that's that. So if you want a virtual tour, once everything is ready, we're going to offer virtual images of what the classroom looks like for safety so that you can see. Vamos a dar también después unos tours, guías, para que ustedes vean virtualmente cómo van a estar los planteles. Esto se está planeando. And then we're still going to have our orientations that we have in the summer, but they're going to be virtual. So for middle school, grades 6 through 8, it will be Friday, the 30th of July. So también vamos a tener nuestras orientaciones, como ya saben, antes de cada año escolar, pero va a ser virtual. Y para los de sexto, octavo grado va a ser el 30 de julio. Mm-hmm. And we're still using Parent Square and Class Dojo as a main form of messaging. So if you deleted your Class Dojo app, you need to make sure you get it back and you turn on your notifications so you don't miss anything. También vamos a estar mandando mensajes por Parent Square, mensajes de texto que se les manda o el correo electrónico, mensajes de Class Dojo regularmente. So, sí, cambiaron su Class 8, su teléfono, por favor. Es muy importante que lo pongan otra vez para que les manden anuncios. And then if we need more meetings like this, where people just want a space to ask questions, we can also schedule those. So, si ocupamos más juntas así como ayuntamientos, juntas de padres, también podemos hacer otras juntas así, si es necesario. Okay, so that was a lot.